ya kubishana siku zote. Demokrasia inakubalia wananchi kubishana ama kutofautiana wakati wa uchaguzi. Wakati wa uchaguzi ukiisha, nchi zote ambazo zimepiga hatua ya maendeleo, wananchi wote wanaweka siasa, campaign, mabishano kando, wote wanaanza kuongea mambo ya maendeleo ya taifa. Because when a government comes to office, that government is the government of the Republic of Kenya. It can be a Kenya Kwanza administration, but it is the government of Kenya as a republic. Kweli si kweli? The administration is a Ruto administration, it's a Kenya Kwanza administration, but the government is the government of the Republic of Kenya. So we are maturing as a democracy because through President Ruto and Prime Minister Raila Odinga, who is now going to become the next head of the African continental body, the African Union Commission, by the grace of God next month. Between the two leaders and all of us in their teams, we have agreed it is true we competed, but the competition is over. And there is a government now. And this government must serve all the people of Kenya equally. Doesn't matter how one part of the country voted. It doesn't matter how a particular citizen voted. They do not have another government. And the government is not partisan. Government is for the republic. And when it is time for campaigns again, we are free to convince each other to see whether we can work as a team or whatever during the campaigns. But right now, in between, we must all pull together. That's why this meeting is like this. Sasa mahali tumefika, tungetaka tutathmini yale maswala ambayo ni ya kipaumbele kwa ajili ya wananchi wa Taita Taveta kwa ujumla. Mkutano huu sio wa siasa. Huu sio mkutano wa kusema nani atakuwa mbunge, nani atakuwa MCA, nani atakuwa governor, woman rep. This is not a meeting. This is a meeting about how to take Taita Taveta forward. There is work which is being done by the county government, but a lot of work also is being done by the national government. So with the two levels of government must work together. All leaders must work together. And as a way of involving the people, that's why we have this team here. We have agreed when we consulted with your leaders, and that's why we took a bit of time consulting, that we will have even a bigger and more participatory meeting. This time not in Nairobi, but in Taita Taveta County, where we have more people. Here maybe we are just over 500, almost 600 people. We can have a bigger meeting of even 5,000. Just to plan, to track, to review, and also to input into what government and all of us in authority are doing to make sure that the citizens of Kenya get a better life. President Ruto has spent the last 2 years working on the foundation of a stronger economy. When he assumed office, we had very serious foundational challenges, economic foundational challenges. And many people mistake when we say so, and they think we are blaming the previous administration. That is not true. At the point where President Uhuru was leaving,
we had just come out of one of the biggest pandemics in the history of mankind, called COVID-19, where for more than a year and a half, the whole economy was shut down. Nobody was working. People were staying at home. There was no productivity. And all the resources of the country were diverted to save our lives as human beings. True or false? So because of COVID and other global issues of that time, that's why by the time President Ruto took over, high inflation, weak Kenya currency, high interest rates, and all the foundational problems that we've been dealing with in the last 2 years, led by President Ruto. By the grace of God, that macroeconomic stability has been provided. Interest rates now are coming down. Last year alone, interest rates have come down. The CBK rate has come down from 15.4% to now 11.25%. What that means to a local businessman in Mwatate or Ngunyi or Taveta or Voi is that today, banks which were not lending to businesses, more business people now can access credit, because when the central bank rate was high, all banks were only giving credit to government by buying government securities. But because the rate is not very attractive now, they have now to start looking for businesses to lend money. So that's how you stimulate the economy, through interest rates. I'll give you another example, because when we talk about dollars and how the dollar has stabilized, somebody somewhere there in Taveta or Mwatate asks, what is the connection between the dollar and me in Mwatate here? I'll tell you the connection. The people, many of the things we use at home, even in the rural areas, are imported. The people who import these things they have to convert Kenya shillings into dollars to be able to import, because you can't buy using Kenya shillings from China and from America and other countries. So the people who import that mali that is sold in the hardwares and the places, in the markets at home in Taita Taveta, they import those products. If the shilling is weak, if the Kenya shilling is weak, you will need more shillings per dollar, meaning you spend more money to import one container. And that means the price that product will be sold to the local person eventually will be higher, because the shilling is weak. You need more shillings per dollar, you need more shillings per container, and therefore you pass that to the person buying that product in the local shopping center. If the shilling is strong, as it is now, it's getting stronger, you need less amount of shillings per dollar to exchange to get dollars. Per container, you use less money, and therefore the price of that commodity at that local shopping center will be low. Sio kama tunaelewana. So hii mambo ya dola na interest rates sio mambo ya huko, ni mambo yetu sisi wananchi hapa chini. And President Kibaki used 5 years to deal with the macroeconomic stability after the presidency of Daniel Arap Moi. President Uhuru used 5 years to deal with macroeconomic issues which had arisen. President Ruto has used 2 years to deal with the macroeconomic stability. The work that remains in the next 2.5, 3 years now is now microeconomic growth, incomes at household level, revitalizing sectors that majority of wananchi drive their livelihood from, so that they can have money in the pocket. What are those sectors? Agriculture, livestock development, issues to do with livestock,
issues to do with fishing and the blue economy, issues to do with mining, isn't it? 90% of the people of Kenya, other rural areas, you do a scan. Much of their income and livelihood comes from agriculture or livestock or blue economy or fishing or mining. So that is what is happening now. Improving household incomes, empowering communities, and then job creation. Job creation also adds incomes to families. We are creating jobs locally through the affordable housing program. We are creating jobs locally through the digital jobs that are coming with the ICT hubs that we are constructing, about 1,400. We have already done 272. And we want to accelerate that program, including ICT hubs in Taita Taveta. But we are also creating jobs abroad for our young people who want to go and work abroad. And please, there is nothing wrong with labor mobility. It is foolish to say our children, our young people who get jobs abroad should not go and do them. That is awkward. We are not exporting our people. Neither are we assisting them to migrate to other countries. We are just sending them to go and work, save, invest here, and after some time when they have made good money, they are always welcome to come back home, isn't it? There are many people who are born in Taita Taveta, but they work in Nairobi. Are they not still sons and daughters of Taita Taveta? Are they not still sons and daughters of Taita Taveta? Yeah, and they go home every Friday or every 2 weeks or every end of month. What is the difference between the person from Taita Taveta working in Nairobi and the one who has got a job in Dubai? There is no difference. They are just working. Those are workstations. In fact, it takes 5 hours for the person in Dubai to reach Kenya. It takes longer time for the person working in Nairobi, if they are going by road, to reach Taita Taveta, if they are going home, isn't it? The world has changed. Let our children go and work, invest, save, and they are always welcome to come back home. So we are creating jobs. We are revitalizing sectors of the economy that have the greatest impact, the greatest number of people. We are also addressing macroeconomic stability to ensure businesses get affordable credit, and that's what will empower the community. That is the vision of President Ruto. So we came here today for one simple reason. As you're aware, I'm the principal assistant of the president. We cannot expect the president to be alone in running government. That's why there's a deputy president, there are ministers, there are PSs, there are other people. So part of my work is to assist the president to make sure that we stay on course on the development agenda of the country. Yeah? All corners of Kenya. So he's in Western today. I was with him the last 3 days, but he has allowed me to come and meet with you so that I support him as he handles Western. I'm also meeting the people of Taita Taveta to discuss their development. That way we will achieve a faster development. So that's why we are here. And the way we will do today's sitting, because I know you came a bit early, although I want to apologize. We had said you come from 10:30, so that we settle from 11:30, but I think there was a communication breakdown. I take responsibility on behalf of my office. And next time we'll plan better. So what we are going to do today, we are not going to discuss everything today. We are going to proceed as follows. Each constituency will retreat somewhere with your MP. Somewhere. Hii compound ni kubwa. Tafuta kona fulani, mukae hapo museme, kwa history yote ya manifesto, ya nini, ya broad-based, ya ile mambo rais ameahidi, for Taveta, or Wundanyi, or Mwatate, or Voi. For us, these are the key things. They should not be more than 5 things.
Forget about the cross-cutting issues. Like the Savo issue is cross-cutting maybe to almost the entire county. But you can still repeat it and say for us, mambo ya Savo, ile mambo ya revenue sharing, mambo ya wildlife human conflict. And then we have 2 critical roads. The government will do so many roads. Don't worry. And already that is in progress. But I want to hear it from you, that for us, if you do for us this road, we as a constituency, and some of the roads are cross-cutting. Kuna kama ile ya ring road, it's cross-cutting. So almost every of the constituencies except Taveta, I think, will mention that road. Then for Taveta, I was there, the president was there. There is even a road he has said by end of this month, early next month, ataleta contractor. Si ndio? Si namna hiyo? Ile ya Taveta, si tulikuwa hapo 2 weeks ago hapo. Taveta, Chala, Njukini, Rombo, Ilasit. 66 kilometers. So let's not repeat ourselves. Museme tu Taita Taveta, sisi watu ya Taveta, this road, and maybe there was a ranch issue there, some whatever, then some water issue, not more than 5 per constituency. It will be recorded as proceedings of this meeting. So when we come back, and that consultation should not take more than 15 minutes. 15 minutes, we know the issues. After 15 minutes, we have plenary. In the plenary, when we come, I will sit here with my notebook, and there's somebody else from my office also recording. So what we do, we'll say, Taveta, these are the 5 major priorities. Voi, the same. Wundanyi, the same. Mwatate, the same. And the person to present will be chosen at the constituency level and should not be the MP. Sababu MP tuko na yeye huko kila siku. Huyu Bwire daily. Mama Aika daily. Huyu Shake daily. Governor we talk every day. So hakuna haja sasa tuanze hapa sasa tena tukifika hapa ati mwenye kusema ni Shake. Tafuta mtu yako hapo moja wewe, so long as there is consensus, so that we own these things as many of us as possible. Now the person who will present will have between 3 minutes and 5 minutes. Kusema the 5 priority issues. Na ikiisha 3 or 5 minutes maximum, na konga kengele, ama microphone inakuwa switched off. Tukimaliza those presentations, I will just ask the leaders just to say jambo, and then we finish. And there will be lunch here. So tukimaliza, there is lunch. And after that, mutaambiwa vile mutaenda nyumbani, so that I can also go and meet delegations from other counties. Is that a good roadmap? Is that a good roadmap? So before we break for the 15 minutes, and I forgot to mention our mzee there, my elder brother, PS Mwaisaka. I see he's part of this team. The former PS Philemon Mwaisaka is with us, and we appreciate you for what you continue to do for the country, and all the other leaders. I may not have mentioned everybody. So before we go there, I want to ask the leader of the majority, because most of the things will require parliamentary support. Okay? Like the things we are doing Savo, kuna mambo hapo ya bunge. Number 2, many of the issues we want to do for Taita Taveta require budget. Si ndio? So mwenye kusukuma hiyo maneno ni kiongozi wa wengi. Rais akishamaliza na maneno yake, mzigo inawekelewa huyo mtu. Wachana hata na chairman ya budget. Huyo chairman ni mtu mdogo, ni kama assistant chief na county commissioner. Sasa county commissioner ni Kimani Ichung'wah, kuja usalamia hao watu na uambie vile utawaunga mkono, you'll support their development agenda. And before I cede the mic to Kimani for just 5 minutes, then we break. And then the leaders will greet us at the end after the presentations. Si sasa tuko broad based. Si tuko broad based sasa.
si rais na ule mzee ndugu yetu sasa they are together. Si huyo ndugu yetu anaenda kuongoza African Union, the whole continent. Ile kura itapikwa Addis Ababa. Kura ya kwanza itakuwa ya nani? Si ni ya William Ruto? Kura ile itapigwa, ni nyinyi mtaenda kupiga kura? Wapi watu ya ODM? Nyinyi ndio mtaenda kupiga Addis Ababa? The first vote ni ya nani? Na Ruto, President Ruto akishapiga kura, mobilize the other heads of state and government, his peers, to vote for our candidates. Naona maana ya umoja. Tungeweka kisirani, even if Prime Minister Raila Odinga wanted to be AU chairman after the election results, tungeweka kisirani, singekuwa lose. Kenya loses and our candidate loses. But because of patriotism and loving country more than self, this rapprochement is helping us now to realize a very important objective. Na chief campaigner, chief agent, atakuwa Kimani Ichung'wah. Mimi nilikuwa chief agent wa William Ruto. Sasa chief agent wa mzee Raila, Addis Ababa. Kimani tutamtuma huko 1 week before, kwenda kuangalia hakuna maneno huko, and he will leave 1 week after our candidate is sworn in. So we are now broad-based. Let's start communicating the broad-based development agenda for Kenya. Usiachie tu Haika kwa sababu ni mtu ya UDA peke yake and the other UDA person. We are now one team Kenya, isn't it? So mambo ya vile government inasaidia, mambo ya barabara, mambo ya savo, mambo ya madini, let us all do it together, because many of the problems we are having with the wananchi is because they don't know what is happening. Alafu wanadanganywa kwa mtandao hapo by somebody who is abroad. Mtu amekaa kwa computer abroad anasema Taita Taveta kuna kitu inaendelea. Wananchi wanaangalia kwa mtandao wanakubali. Why? Because the MCA has not told them what's happening. And because now we are one. Every person here is an ambassador of the broad-based arrangement and the broad-based agenda. Kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Leader of majority, kuja usalamia watu. Na ukimaliza, you can ask us now to break into the groups. Asante. Karibu kiongozi. Asante sana naibu wa rais, Your Excellency, our Deputy President, Your Excellency Governor wetu, ndugu yangu Andrew Mwadime, wabunge ambao wako, viongozi wote wa Taita Taveta na wananchi hamjambo. Tumsifu Yesu Kristo. Asante. Mheshimiwa naibu wa rais, kwanza ni kushukuru kwa mwaliko, sio tu wa hawa ndugu zetu kutoka Taita Taveta, lakini pia kwangu kunialika kuja kujumuika na hawa wenzetu. Unajua hawa watu wa Taveta, nilisema hapo awali, ni watu wazuri sana. Na warembo ni wengi sana kule. Mimi nakumbuka nikiwa high school, iko mrembo nilikuwa nimepata, alikuwa nasoma Kenya High nikiwa Alliance. Kutoka Taita Taveta mambo ikaenda, lakini bado namtafuta. Na akikosa mtanisaidia. Lakini nishukuru Your Excellency, bila kupoteza wakati, ni kweli that wakati rais alichaguliwa kama rais, kuna mkataba ambao alikuwa nao na watu wa Taita Taveta, and indeed all other counties. Ile tulikuja Taita Taveta tukafanya economic forum na tukawa na an economic charter with the people of Taita Taveta, and indeed all our counties across the country. And we agreed, Mungu akitujalia tushinde uchaguzi, rais awe rais, na alikuwa anafanya ile economic forums akiwa naibu wa rais.
tukakubaliana ya kuwa atakaye kuwa naibu wa rais ataongoza hafla ya mikutano kama hizi every year, kila mwaka ama kila baada ya mwaka na nusu, 12 to 18 months, kuangalia na kukagua kama ile kazi ambayo tuliambiana na watu wa kaunti fulani inafanyika na imefika wapi, ili watu waelewe kama serikali waliochagua inawafanyia kazi, na hata wale hawakuichagua wajue kama yale mambo iliandikwa kwa manifesto ya Kenya Kwanza inatendwa, iwe sisi ni watu wa kusema na kutenda ama kusema na kusonga. Na naibu wa rais, nataka nikushukuru sababu wakati rais alikuwa rais, na umesema vizuri, akajipea shughuli na kudhibiti uchumi and to set a firm foundation of what was a fledgling economy. Na tukawa na naibu wa rais ambaye angeongoza hafla ya mikutano kama hizi. Lakini mnajua tulipata tatizo kidogo, mkaanza kuulizwa share zenyu ni ngapi, mkaulizwa yenyu ni kidogo namna hii, nilikuwa naona ikifanywa yenyu ni kidogo sana. Na sasa wakati mambo ilikuwa ni mambo ya shares, hatukupata mkutano hata county moja ya review of the economic charters that we agreed with the people. And Your Excellency, that's why I thank you, because vile umesema as a president's principal assistant, umeanza hiyo kazi kwa nguvu na kishindo vizuri, kuhakikisha ya kuwa unamsaidia rais kurudi nyuma kuulizana na watu wa Taita Taveta vile uliulizana hapa juzi na watu wa Embu, na vile utafanya na hizo kaunti zingine. Wapi tumefanikiwa, ni wapi hatujafanikiwa, ni wapi kazi iko kwa mpangilio. Na mimi naibu wa rais, nataka nikuhakikishie kama kiongozi wa bunge lote, sasa unajua sio majority, ni broad base. Sasa kwa broad base mimi sio kiongozi wa wengi, mimi ni kiongozi wa wote. Na nikiwa kiongozi wa wote, sasa hata Alado na Anthony Oluoch nikiwaambia barabara ni hii, lazima tuweke pesa ya kusaidia mambo ya Taita Taveta, wanakubaliana na mimi ili tusonge wote kama nchi moja, ili tukifika mambo ya Nairobi pia tukiambia wabunge wenyu tusaidie watu wa Nairobi hapa, mambo ya Nairobi River Commission wanakubaliana na sisi. And that is the kind of country, Your Excellency, that we want to build, where we all work together. And I thank you that you have put your foot forward to assist the president, and more importantly, to assist the people of Kenya to realize all the aspirations on the things that we promised them in our manifesto in Kenya Kwanza. Na kuna mengi ambayo mtakuja kujulishwa yenye yamefanyika. Lakini pia, in this day and age of misinformation and disinformation, a lot of positive things that are happening get lost in the disinformation. Nilikuwa naona naibu wa rais jana na juzi watu wameanza kuandika kwa mitandao ati finance bill 2025. Mambo ya uchochezi, mambo ambayo hayako, na nimeona National Treasury wamekanusha yale mambo kusema yote ni ya uongo. Lakini nakumbuka mwaka uliopita 2024 finance bill ilifanywa uchochezi kama huo, na tukaingia kwa matatizo mengi sana kama nchi. So mikutano hii pia itatusaidia kuwajulisha ukweli wa mambo vile yalivyo. Usimtegemee mtu mwenye yako kwa mtandao, mwingine yako Finland, mekazwa na baridi huko, anaandika mambo ya Taita Taveta ni kama yako Taita Taveta, lakini anaandika yale aliacha akitoka Taita Taveta. Yale yako sahihi haelewi. Akisikia kuna barabara hiyo naibu wa rais anataja kutoka Ilasit, haelewi kama itafanyika ama kuna mipango. So we also want to ask you to be our good ambassadors on the ground in Taita Taveta. When you go to the ground, wakati naibu wa rais amesema leo mkiwa hapa watu kama 600 700, wewe ukuwe ambassador wetu pale mashinani. Ukiwa na watu wako 10, ile mkutano ingine naibu wa rais atakuja ama rais ya kupanga maendeleo, sio ya siasa. Ya siasa tutakuja tujibizane mambo ya siasa, lakini ya maendeleo, you be the first ambassador to recruit 10 people, tuwe pale kwa ground na mkutano wa watu 7,000, tuwajulishe ile kazi ambayo mmekubaliana hapa. These are the key priority areas vile naibu wa rais ametuelezea, ili pia they hold us and the president and the deputy president to account.
mimi na hawa wabunge wetu, sababu kazi yetu ni ya oversight. Tunawasaidia, wakituletea budget tunawapitishia. Wakileta miswada ya finance bill tunawapitishia wapate pesa ya kufinance ile budget. But we also oversight to make sure that the things they promise the people, they deliver on them. Sasa naibu wa rais, ukiambia watu barabara ilasit, hiyo mlisema na rais, musipofanya ni sisi na nyinyi. Sisi tutawekea pesa. Wasipofanya tunyoroshe wao, si ndio? Na sikura ni sisi tuko nazo. Na unajua hii kazi yetu ya siasa ni mzuri. Miaka ni ngapi? Ni 5. Ufanye kazi, uendelee. Usipofanya unaenda, si ndio? Hata mimi yangu, hawa bunge wote, hata ya governor. Unajua governor juzi iko siku nimekuja huko akaniambia, "Hey, mambo ni ngumu." Hii Taita Taveta huyu mwadime huyu wako hapa simsengenyi. Akaniambia nikiwa mbunge nilikuwa na pesa zaidi ya maendeleo kuliko ile pesa niko naye kama governor. Which is true. Pesa ya CDF anasema alikuwa anaachwa na pesa ya akitoa ya bursary administration. Hii ya county ananiambia akilipa mishahara anaachwa fukara. Na watu wa Taita Taveta wanataka maendeleo. So governor must work with the national government ili aweze kufanikisha yale mambo alielezea watu. Na haijalishi alichaguliwa na chama gani, sababu watu ambao wanatumikia ni watu wa Taita Taveta. Pia walimpigia rais na naibu wa rais kura, wakawapigia wabunge na vyama tofauti, si ndio? So akiongea mambo hiyo ya Savo, ya revenue share ya Savo, it is a matter that is close to the people of Taita Taveta, and we must all do what we can to assist not just the Governor Mwadime but the people of Taita Taveta to realize the aspirations of their development. Na sisi naibu wa rais tutakuwa hapo ili tusaidiane, na nimesema nimekushukuru sababu ile kazi ilizembea miaka 2. Tukipima shares, lakini sio mimi nilikuwa napima shares. Mimi mnajua sipimi shares. Tulipima shares. Wengine tukasema kazi yetu ni kuweka mitego. Sijui baba asiende wapi. Sasa wewe weka mitego yako, baba anaenda AU, wewe unaenda kijiji. Mitego sasa imenasa nani? Na unajua wakati nilisema Siaya, nikasema ukijaribu kuwekea baba mitego, wewe utapata umejitega mwenyewe. Mtu akanikasirikia. Nikamwambia mimi ndugu yangu nakusaidia. Waachana na hii kazi ya mitego. Waachana na hii siasa ya ukabila. Watu wa Taita Taveta, kuna Wakikuyu wako huko, iko Wakamba, iko Wajaluo, iko Wakalenjin, iko kabila zote na jamii zote za Kenya wanaishi Taita Taveta. Vile vile hapa kwetu mlimani, mimi unasikia nilikuwa na ndoto ya kupata mrembo Mtaita. Kama ningepata angekuwa mtu ya mlima pia. Sasa tukisema tuongee mambo ya mlima kutoka asubuhi mpaka jioni, wewe hujui kitu kingine ni mlima. Naibu wa rais, wewe kuwa naibu wa rais wa Kenya, usikuwe naibu wa rais wa mlima. Ama mnataka huyu naibu wa rais naye aanze kutuambia mambo ya mlima? Hata sijui Mount Kenya East, Mount Kenya West, sijui Central. Sasa mimi hii Kikuyu yangu hapa imeshikana na Nairobi na Kajiado, sijui ni Mount Kenya kona gani. Lakini ni Kenya, and we live peaceably and harmoniously with people from all walks of life from across the country, including people from Taita Taveta. Tunaishi na wao hapa. We want Taita Taveta to be a county where everybody will be proud of. Mimi nikija kutembea ama nitake kuishi Taita Taveta kesho, silii barabara ziko. Silii matibabu, hospitali ziko. Silii maji yako. Silii ufukara, sababu madini ambayo iko Taita Taveta inatumika kwa manufaa ya wananchi wa Taita Taveta. And your excellency, that is a charge you and the president have got under this administration, to make sure that the things we promise the people during our economic forums and when we sign the economic charter with the Taita Taveta people are realized. Tafadhali usikuwe na wasiwasi ati utapigiwa kelele, sijui wewe ni mtu ya mlima, sijui wewe ni mtu ya kona gani. Wewe ni naibu wa rais wa Kenya. Lead and serve all the people of Kenya fairly, equally, and knowing that by serving them you are serving your God. Najua rais mwaka uliopita alituambia
that our opponents will be confounded by the success of this administration. And when he said that our opponents will be confounded, many people thought he's just talking. I was rather pleased yesterday when I saw our former Vice President, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, looking confounded and bewildered that the people of Western Kenya today can get bonus on their sugar production and sugar that they have sold. Ama hamkuona Kalonzo alikuwa ameshangaa nyinyi? Alikuwa na mshangao? Na unajua rais aliwaambia watashangaa na yale mafanikio hii serikali itaweza kufanikiwa. Wakati tulienda Western Kenya na Kwale, sababu wanakuza sukari, tuliambia wananchi na wakulima wa sukari ya kuwa besides kuhakikisha ya kuwa hatutoi sukari nje ya Kenya kuja kuleta hapa ambayo inaharibu soko ya wakulima, we will make sure we increase on productivity ya chakula yetu yote, watu wapate chakula ya kutosha na hata ya kuuza nje. 2 years ago, we were importing sugar into Kenya. Hundreds of thousands of metric tons, spending dollars to import sugar. Last year and this year, we are not going to import even a grain or a kilo of sugar because we have produced enough. Pia tukawaambia, tukiproduce sukari ya kutosha, itakuwa na bei vile mkulima wa kahawa, vile mkulima wa majani chai anapata bonus mwisho ya mwaka, hata mkulima wa sukari atapata bonus mwisho wa mwaka. Na hiyo ilikuwa wakati wa campaign. Lakini sababu tumezoea mambo ambayo yanasemwa kwa manifesto na campaign ni kusema tu kwa mdomo, sio vitendo. Ndio unaona leo Kalonzo anashangaa ati Rais William Ruto alisema atalipa bonus, amelipa. And you know, I was shocked, Your Excellency, because I had the same thing. We were with you in Western Kenya. And I had the honorable member for Mumias East, Mheshimiwa Selasi, ambaye ni kijana mchanga. Ako na miaka 2 tu bunge. Akisema hii pesa tunalipa ya bonus, hatujaweka kwa budget, imelipwa imetoka wapi? Na nikaelezea Selasi ya pale, ndugu yangu mdogo, pesa ya budget ni mimi na wewe tunapitisha kwa bunge. Na ni kweli hatujapitisha ya kulipa bonus, sababu bonus sio pesa ya serikali, ni pesa ya kiwanda ambacho kinasiaga sukari ya mkulima na mwenye wananunua sukari kutoka kwa wakulima ndio wanalipa bonus. Sasa nilishangaa jana kuona Kalonzo amekuwa bunge miaka 30, over 30 years. Sio kama Selasia. Sasa ameingia league moja na Selasia, kuuliza ile maswali Selasia anauliza. Sasa nikauliza, jameni, kama huyu ndiye atashindana na Rais William Ruto, iko mashindano kweli? Iko? Nyinyi ni majirani wa Kalonzo pale Taita Taveta. Mniambie, mkiangalia nyinyi, huyo mtu anaweza shindana na William Ruto? Wacha William Ruto, anaweza shindana na huyu Kindiki? Profesa, hata wacha Kindiki, huyu Haika ama huyu Mwadime. Watashindana kweli? Because my brother Kalonzo cannot be in the same league and same thinking with a 2 years in service member of parliament who we can understand being a young person may not know. He may not understand the principle of leasing and public-private partnerships in government. But Kalonzo Musyoka, having been a minister in government, having served as a vice president, I would expect him to know better. But as the president said, our opponents will be confounded by the success of this administration, and I thank God they have begun being confounded. And top among them is Kalonzo Musyoka now, who looks confounded, bewildered, and in amazement that the government of Kenya can now midwife a process where through public-private partnerships and leasing of our sugar companies, we can be able to pay bonus to our sugarcane farmers. Vile vile, watu wa Taita Taveta watashangaa wale wakisikia madini ya Taita Taveta inasaidia watu wa Taita Taveta, sababu tuliwaahidi kwa manifesto. Watashangaa wakisikia barabara ya Ilasit iko na blacktop, ni arami, si ndio? Mpaka Njukini hiyo yote
Na watashangaa wakisikia Kimani Ichung'wah sasa anatembea Taita Taveta, sio ile mambo ya kutafuta yule mrembo, lakini sababu barabara ni mzuri, utalii unanawiri na pesa ziko Taita Taveta, watu wanajiinua kimaisha. Sio ndio kazi tunachagulia serikali? So mimi nataka kuwaomba mkiongea mambo yenu vile naibu wa rais ametuomba. Remember the things we agreed on during the economic forums, your top priorities, because we want to make sure that within the next 2-3 years before the next elections, hatuongei siasa, tunaongea mambo ambayo yanawahusu nyinyi kama wakazi wa Kenya na wana Taveta. Si ni ukweli? Na huyu naibu wa rais na yeye, sababu yeye hana kazi ya mitego, hana kazi ya shares, kazi yake ni rahisi, ni kuja kuangalia kuna masoko tulisema yatajengwa, yanajengwa ama hayajengwi. Anasema barabara ya Njukini Lasit inajengwa ama haijengwi. Ikikamilika akiinspect, si ndiye foreman ya rais? Si ndiye mtu ya mkono ya rais? Si ndiye ametuambia hapa, sio mimi nasema. Amesema yeye ni kazi yake ni kusaidia rais, si ndio? So barabara ya Njukini Lasit ikijengwa, yeye ndiye mtu wa kuja kukagua. Masoko zenye rais aliahidi zikijengwa, ndio anakuja kukagua, zikikamilika anawaletea rais, anawazindulia, anawafungulia, nyinyi mnaendelea na maisha na biashara inanawiri, tunasonga mbele pamoja bila kuangalia ni nani wa eneo gani, ni nani kabila gani. Hiyo mambo ya ukabila situkubaliana sisi wote, haitusaidii. Na kiongozi yote unaona akigawanya watu kwa msingi ya ukabila, huyo ni kiongozi aliye na ujinga unaopita hata understanding ya Mungu, wacha ya binadamu. Because God never created us, even if we speak different languages. God never made a mistake in putting us together to live together harmoniously and peacefully in one country. He knew that we are better working together irrespective of where we come from. God had his reason ya kuweka Mtaveta, Mtaita, Mkikuyu, Mjaluo, Mluya pamoja. Si ndio? Na mimi niwashukuru sababu nyinyi hamna ukabila. Nyinyi hata wakati mliambiwa shares yenu ni kidogo, mlivumilia tu kwa upole, mkaomba Mungu, mkasema huyu mtu wa mashare na mitego yake aende. Na si alienda? Sasa huyu Kindiki na rais waendelee. Watimize yale kazi tuliwaahidi, si ndio? Na wakitimiza, na nyinyi siku yao ikifika, mtawakumbuka? Wakinyeshewa mtawapea mwavuli siku yao pale mbele. Lakini saa hii ni sisi na wao kwa kazi, si ndio? Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you and God bless you. Sikuwa nimeangalia saa. I want to do a small amendment. From here to, we have that short consultations. Kae simama mahali, simama dakika 15. It's now 1:10. We can do 20 minutes. At 1:30, let's go for lunch. Sawa? At 1:30 we go for lunch. At 2:15, 45 minutes is enough for lunch. 2:15 we resume for a 30 to 40 minutes plenary. Ndio by 3:15 we are out of here. Is that good enough? Yeah. Na kwa sababu, so that just we get the logistics clear, it's lunch, I mean it's the consultations per constituency, 20 minutes, lunch, 2:15, is it 2:15 or 2:15 here, isn't it? So that before 3, between 2:15 and 3, we finish our plenary. By 3 o'clock, Haika na the other leaders, mubaki hapa after the plenary, ndio muongee na hao viongozi, ndio tujue vile tutaenda nyumbani. And I thank God for journey masses, and we pray also as you go home, you will travel safely. Si namna hiyo? We'll of course at the end also ask one of the bishops, because I see the pastors here, to pray for us and bless us as we
as we go back home. Si namna hiyo? As many of that opinion say aye. Contrary opinion say nay, the ayes have it. So 2:15 it is. Tukutane 2:15 for the plenary presentations. Thank you. New Garnier Vitamin C Night Serum. 10% vitamin C to help prevent dark mark reappearance.